Ky episod u mundsua pjesërisht nga Unika Concept, projektues dhe prodhues kabinete kuzhinash. Zgjidhje unike nga Unika Concept. Të dashur bashkëdhëtar, dëshiroj t'ju njoftoj që unë vazhdoj të jem në biznesin e siguracionit të makinave. Për shoferët të ri, të cilët janë pajisur me patentën G1, do këshilloja që të marrin direkt patentën G për të kursyer para në siguracionin e makinave. Më kontaktoni. Kompania Alba Catering and Events, e drejtuar nga zonja Rudina Luga, vjen përsëri përpara komunitetit me mbrëmjen argëtuese të radhës. Me rastin e Shën Valentinit, ditës së të dashuruarve, në Hungarian House që ndodhet në afërsi të kryqëzimit Eglinton East me Victoria Park, do të organizohet një mbrëmje me darkë dhe vallëzim. Do të ketë kërcimtare latine, lojra si dhe plot të papritura. Biletat mund t'i prenotoni që tani duke telefonuar Rudinën. Mbrëmja mbahet ditën e shtunë më 17 shkurt, hyrja vetëm për të rritur. Shoqata e Bashkisë Shqiptaro-Kanadeze për Toronton, që sapo ka hyrë në vitin e 28 të themelimit të saj, ju fton si çdo shkurt të festoni së bashku 10-vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Është një vit jubilar ndaj dhe i ftuari është shumë i veçantë. Sinan Vllasaliu do të këndoj live për ju i shoqëruar nga Erin Demiri. Gjithashtu merr pjesë mjeshtria e madhe dhe së fundi edhe nderi i kombit Lili Cingi, si dhe këngëtarja Rudina Delia dhe DJ Visi. Siguroni biletat duke telefonuar Ramazanin, Bujarin, Flamurin, Rexin ose Brunën. Në çmim është përfshirë darka me 4 pjata, derë në tavolinë dhe pijet jo alkolike. Mbrëmja do të mbahet ditën e shtunë më 17 shkurt në The Eglinton Grand. Mos mungoni. Më 11, 14 dhe 16 janar, shqiptarët në Kanada patën rastin të vizitonin një ekspozitë të rrallë me libra të vjetër të shkruar gjatë një periudhe 400 vjeçare për Gjergj Kastriotin, Skënderbeu, heroi ynë kombëtar. Nisma dhe organizimi i përgjithshëm i kësaj ngjarjeje krejt të veçantë ishin të pasqyrës shqiptare nën kujdesin e veçantë të ambasadorit shqiptar në Kanada, zotit Ermal Muça. Ekspozita titullohej The Life and Times of George Kastriot Skanderbeg, Albania's National Hero, dhe përmbante 36 libra të rrallë, pjesë e koleksionit privat prej 500 ekzemplarësh të zonjushes londineze Patricia Nugee. E shoqëruar gjatë udhëtimit nga zonja Teuta Robo me djalin Enkelet Robo, Miss Nugee mbërriti në Kanada duke sfiduar moshën, aksidentin e disa javëve më parë, por edhe peripecit e paparashikuara të fluturimeve nga Londra në Toronto dhe pastaj nga Toronto në Ottawa. Por organizimi i veprimtarisë, si në Ottawa me kurator ambasadën, po ashtu dhe në Toronto me kurator pasqyrën shqiptare dhe Robarts Library, pjesëmarrja e jashtëzakonshme si dhe dashuria e madhe që ndjeu mes shqiptarëve në Kanada, e shndruan udhëtimin e saj të mezipritur por edhe të lodhshëm në një nga përvojat më të bukura të jetës së saj si koleksioniste. Këtë episod ja kemi kushtuar pikërisht ekspozitave me librat e Miss Nugee të çelura në Kanada, që me sa informacion kemi deri tani, qelen në të gjithë botën vitin mbar kombëtar të Gjergj Kastriotit Skënderbeu, i shpallur nga qeveria e Shqipërisë për të nderuar heroin kombëtar me rastin e 550 vjetorit të vdekjes. Pamjet që po shfaqim në ekran janë marrë më 11 janar në mbrëmje. Jemi në Ottawa, në bibliotekën publike të qytetit që ndodhet mu në zemër të kryeqytetit të Kanadas. Në kuadrin e vitit mbar kombëtar të Gjergj Kastriotit Skënderbeu, në bashkëpunim me pasqyrën shqiptare, Ambasada e Shqipërisë në Ottawa nën kujdesin dhe përkushtimin e madh të vetë ambasadorit Ermal Muça, kuroi ekspozitën e librave të rrallë dhe të vjetër mbi jetën e Skënderbeut me 36 ekzemplar
nga koleksioni i zonjushës londineze Patricia Nugee. Merrnin pjesë bashkëdhetar nga Ottawa dhe nga provinca e Quebecut, si dhe përfaqësues të trupit diplomatik të akredituar në Kanada. Ekspozitës i parapriu një ceremoni përuruese me një skenar të shkurtër por interesant. Për të pranishmit në fillim u shfaq nëpërmjet një video projektori pjesë nga muzika e filmit Skënderbeu. Kompozim i Qes Gzades, luajtur nga Orkestra e Teatrit të Operës dhe Baletit në vitin 2012 me dirigjent Bujar Llapaj. Mëtej, fjalën i pari e mori ambasadori Muça. Të dashurët nderuar miq, është kënaqësi që mblidhemi sonde në fillim të vitit 2018 për të çelur siparin e aktiviteteve me rastin e vitit mbar kombëtar të heroit ton kombëtar, Gjergj Kastriotit Skënderbeu. As it is an important jubilee, the government of Albania has decided to proclaim 2018 as a nationwide year of Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Në takim ishte ftuar edhe rapsodi shqiptar Esat Ruka, që kishte ardhur në ekspozit prej Montrealit, ku ndodhej për vizitë të të afërmit të tij. Me krijimin e tij me çifteli, ai befasoi për mirë të pranishmit. Skënderbeu o tek guri vashës, po i vikat oh bre dërgut pashës, po i vikat o nga shpina e atit, i baj selam o sultan Muratit. Para shpatës së Kastriotit, nuk pret shpata as gjyria e topit. Para shpatës së Kastriotit. Mëtej, dhe në fund, fjala ju dha vizitores së nderuar Miss Nugee, e cila shpjegoi rrethanat se si u njoh ajo me figurën e Skënderbeut, duke u ndalur në mënyrë të veçantë edhe në njohjen dhe respektin e madh ndërkombëtar që Skënderbeu pati në oborret mbretërore të Europës. Thereafter, the books I bought are in Italian, German, Portuguese, English, French, Swedish, Spanish, Latin and Danish. It is amazing that he died in 1468 but has been written about for over 500 years in many languages, whole books, parts of books, and a play discussing him and his achievements. Also, Elizabeth I prayed for him. The good Prince Skanderbeg, King of Epirus, a scourge to the Turk, as upon this day died. Ekspozita qëndroi e hapur edhe para ditën e datës 12 janar dhe pas 2 ditësh u zhvendos në Toronto. Kemi kaluar me këto pamje në Toronto, në Robarts Library në Universitetin e Torontos. Është e diel, 14 janar 2018. Janë stendat e ekspozitës me titull The Life and Times of George Kastriot Skanderbeg, Albania's National Hero, me libra të rrallë dhe të vjetër mbi Skënderbeun, pjesë e koleksionit Nugee dhe me disa libra historik po mbi Skënderbeun, pjesë e fondit të bibliotekave të Universitetit të Torontos. Kurator të ekspozitës ishin PASQYRA SHQIPTARE dhe Robarts Library e Universitetit të Torontos. Ekspozita u sponsorizua pjesërisht nga Toni dhe Ledi Alushi të Butik Real Estate, nga shkrimtari Përparim Kaplani dhe u realizua në bashkëpunim dhe me mbështetjen edhe të shoqatës së Bashkësisë Shqiptaro-Kanadeze të Torontos. Ishin të ftuar koleksionistja londineze Patricia Nugee, ambasadori Ermal Muça, historiani dhe profesori i Universitetit të Torontos Robert Austin, si dhe presidenti i shoqatës së Torontos Ramazan Këllezi. Ceremonia përuruese u mbajt në orën 11 paradite në Blackburn Room, në ndërtesën e Bibliotekës së Universitetit të Torontos, një nga më të mëdhat dhe më të mirat e Amerikës së Veriut. Në vazhdim do të transmetojmë pjesë nga fjalimet e mbajtura me këtë rast. To the best of my knowledge, we here in Canada are the first in the world to organize in this special year such a meaningful event, bringing so close together a large Albanian and Canadian audience to such a unique source of information on Skanderbeg. Dear compatriots, I want you to feel the same way I feel today, happy that Albanians in Canada are showing their national pride with a touch of quality. I want you to see this collection of books the same way I see it,
Skanderbeg was a huge figure, someone who attracted the interest and respect from all over the Western world, to the same world we believe, we belong, and want to join in. Now, before I introduce our distinguished speakers, allow me to thank the people who made this event possible. First, of course, is Miss Nugee, but I would like to introduce her a little bit later. We have a saying in Albanian, dessert always comes last. First of all, I would like to acknowledge the contribution of my brother, Arthur Lena. He was the person who introduced me to Miss Nugee and pushed me for this event. From London, England, I am obliged to thank three amazing Albanians, Juli or Julia Gogo, our coordinator, she is in London, Teuta Robo and Enkelet Robo, mother and son, who have been Miss Nugee's trip companions. From the community here in Toronto, a big thank you goes to our sponsors, Tony and Lady Alushi. Where are you? Of Boutique Real Estate. Writer and businessman Perparim Kaplani, also known as the Albanian Hemingway. And of course, the Albanian Canadian Community Association for partly sponsoring this event and for helping us today with the event preparation. Huge thanks go to the University of Toronto, the wonderful staff here at the Roberts Library, Jack and Xenia, whose assistance and guidance was so crucial. And finally, a special recognition goes to our Albanian ambassador, His Excellency Mr. Ermal Mucha, who did an excellent job with the exhibition in Ottawa, and we have the pleasure and honor to have him with us today. Të nderuar mikpritës, zoti Lena e zoti Klezi, përkatësisht producent i pasqyrës shqiptare dhe kryetari i shoqatës bashkisë shqiptaro-kanadeze me qendër në Toronto, ndihemi lumtur dhe njëherë shkrenar që jemi sot së bashku në këtë ambient prestigjioz në Toronto për të marrë pjesë në ekspozitën unike me libra të rrallë të botuar në shekuj e gjuhë të ndryshme për heroin ton kombëtar, Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Vetëm 3 ditë më parë, kjo ekspozitë unike u çel në kryeqytetin federal të Kanadas Mike, në Ottawa, me praninë e bashkëdhetarëve nga Ottawa dhe Montreali, të kolegëve titullar të misioneve diplomatike, si edhe përfaqësuesve të shoqërisë civile. Sot është për të vlerësuar fakti që krahas bashkëdhetarëve që jetojnë në Toronto, janë të pranishëm këtë paraditë të diele, në këtë moment solem, çeljen e kësaj ekspozite unike, edhe bashkëdhetar e miq përfaqësues të shoqatave në London dhe Hamilton. Nëpërmjet hapjes së kësaj ekspozite unike, të koleksionistes londineze nga Britania e Madhe, të nderuarës Patricia Nugee, mike e shqiptarëve, dekoruar nga presidenti i Republikës së Shqipërisë, për koleksionin më të gjerë dhe kuptim plot mbi heroin tonë të kombëtar, çelim kështu vitin mbarkombëtar të Gjergj Kastriotit Skënderbeut në Kanada. So, allow me to express once more my deep gratitude to Miss Patricia Nugee, or as she prefers to be called by Albanian friends, Tishi. Vendimi i qeverisë shqiptare për shpalljen e këtij viti si viti mbarkombëtar i Gjergj Kastriotit Skënderbeut, përkohë me 550 vjetorin e vdekjes së heroit ton kombëtar. Ndaj me këtë rast ju inkurajoj që kjo të jetë edhe tema kryesore e aktivitetit tuaj patriotik gjatë këtij viti. Për më shumë se 2 dekada, gjatë shekullit të 15, Skënderbeu udhëhoqi popullin shqiptar drejt lirisë dhe sovranitetit. Ai fitoi shumë betejë, ndër më të rëndësishmet, forcimin e unitetit dhe ndjenjës së identitetit kombëtar. Gjergj Kastrioti ka qenë ndër shekuj burim frymëzimi në sfidat dhe betejat e popullit shqiptar për bashkim dhe dinjitet kombëtar, liri dhe pavarësi. Gjatë periudhës së rilindjes kombëtare, ai ishte simbol i kohezionit kombëtar dhe afërmitetit kulturor me Evropën. Parë në këtë këndvështrim, jemi shpresplot se ky vit dedikuar heroit ton kombëtar do të përkojë edhe me çeljen e negociatave për integrimin e plot të vendit ton në Bashkimin Evropian. Vlerat e Gjergj Kastriotit janë ndërkombëtare, pasi ai pengoi për një periudhë të caktuar depërtimin e osmanëve në Evropë. Arritjet e tij frymëzuan shumë artistë, shkrimtarë e historianë,
si që ishin Romsardi, Longfellow, Vivaldi, Voltaire dhe piktori i madh Rembrandti, i cili pikturoi edhe portretin e tij. Qindra libra të ndryshëm në të gjithë botën janë kushtuar Skënderbeut dhe karakteret të tij, ndër të cilat novela, romane, libra historik, bile edhe legjenda, dëshmia më e mirë e cilave padyshim mbetet koleksioni i zonjës Nugee. Ditët e sotme, rrugë e sheshe të ndryshme të botës mbajnë emrin e heroit ton kombëtar, ndërkohë që statuja dhe përmendoret e tij zbukurojnë kryeqendrat të botës. Ai përgjithsisht qëndron i ulur mbi kal, si për të simbolizuar betejën e pambaruar. Të dashur miq, duke konkluduar, dëshiroj të përgëzoj përzemërsisht pasqyrën shqiptare dhe zotin Ilir Lena, për gjithë angazhimin që ky koleksion unik të shpaloset në Kanada, si edhe shoqatën e Bashkësisë Shqiptaro-Kanadeze, si bashkëorganizatore e kësaj ngjarje të madhe, dhe të gjithë ata që kanë kontribuar që kjo ekspozit librash unik të vi pranë bashkëdhetarëve tanë në Kanada, duke na bërë të ndihemi përsëri krenar me heroin ton kombëtar. Një falënderim të veçantë për shoqëruesen e zonjës Nugee, zonjën Teutarobo, pa ndihmën e së cilës koleksionistja nuk do ta kishte të lehtë të ishte e pranishme mes nesh. Faleminderit gjithëve dhe një ditë të mirë. Now it's time to invite to the podium a very special person whose attachment to Albanians and Albanian history is not only part of his profession, but also a long-lasting relationship. I'm very honored to invite to the podium Professor Robert Austin, who teaches East European history right here at the University of Toronto. Thanks, Ilir. Thank you. Good morning, everybody. I'll be very brief because I think I'm the least connected person in some ways to this exhibit, but let's start by saying it's really nice to see so many people in a library on a Sunday. Because, you know, I would wish I would see more of my students, but I'm looking around and I don't see any of my students, but my students would do well to be in a library on a Sunday. I think it's a good habit. I just met Mrs. Nugee now. I've seen the exhibit, but let me start from the beginning, and then, as Rookie knows, I always try to tell an anecdote or two, right? But this actually was Artur who got in touch with me. Artur wrote to me and said, you know, let's do this exhibit. I had never heard of this remarkable collection, and it really is remarkable. And I said to Artur, but I don't do book exhibits, but we have Ksenia Kibushinsky, and Ilir just mentioned, we have this wonderful librarian here who is really the best person to put an exhibit like this together. So I want to thank her again. She's a dear friend. I hope you get a chance to come through the exhibit in the next couple of weeks and talk to her, because she really, I actually just said to Mrs. Nugee, Ksenia is actually the best librarian in the world. And I wish she was here to say that, but she played a really profound role in this. Okay. But after this event, you'll get a chance to go down and see this collection. I think Skanderbeg's a really fitting hero for the Albanians. I actually forgot what 2018 was in terms of Skanderbeg, so I'm very grateful to Ilir for reminding me. My students go crazy. Every class I teach, they always say, why is that guy talking about the Albanians all the time? So anybody who graduates from University of Toronto, especially in a history degree, always gets this overemphasis on the Albanians. And I give you a bit of good news. I just finished a book called Journeys to the Myth Factory, which is a tour in the Balkans from 1989 till now. And one of the reviewers said, it's a good book, but he talks too much about the Albanians. Right? But the reason I did that is because I don't think the Albanian story has ever been really properly told when you look at general histories of the Balkans. Plus, the Albanians live in all these different countries, too. That's the other thing we often forget. Albanians are in Macedonia, Albanians are in Montenegro, Albanians are in Kosovo, of course, Albanians are in Albania, of course. So I decided to do that. So one of these guys did this word search, you know, because he can do that now, you know. And it seems I mentioned Albanians 11,000 times in the book, where the Montenegrins only got mentioned 30. But I have my prejudices. But I hope you'll like that book. But my last comment I'll say is that really go and enjoy the exhibit. I'm very happy to be here and see so many old friends here today. It's a remarkable occasion. And Ilir, we really need to do more of this, because the university is a great resource. This is a great place to work, and I'd like to see a little bit more Albanian activity. Ruki knows I've been away for the past year, but now I'm back in town, so let's try to do some stuff together. But all I say is congratulations, everybody. It's really nice. Particular shout out there to that nice man, Artur Lena. I've known him, I think he might be the second Albanian I ever met. Maybe Artur? Maybe first. Let's leave it as the first Albanian I ever met. But congratulations to everybody, and for me it's really nice to see everybody on a cold Sunday in Robarts Library. Thank you very much. Yesterday I posted something on Facebook that I usually don't do. Some people are laughing
They are good readers. I wrote about Miss Nugee's trip adventure to Canada, and I almost begged my Facebook friends not to miss this exhibition. I don't think I am desperate for crowds or for applause, but I wanted Miss Nugee to see that, yes, there are Albanians interested in your books, and yes, there are people who appreciate and share your passion. Ladies and gentlemen, I'm honored to invite to the podium the exceptional lady, the owner of the unique and wonderful collection, Miss Patricia Nugee, devoted friend of Albanian people. I'm grateful that this exhibition is going ahead, and thanks are due to Mr. Ilir Lena, who has been responsible for everything, and my good friend Julia Goga-Cook, who has curated the books, for enabling part of my collection of books on Skanderbeg to be seen by scholars and hopefully some Albanians whose history he represents. I would also like to thank the magnificent Robarts Library of the University of Toronto for hosting the exhibition. George Castriotti, 1405 to 1468, known as Skanderbeg from the Turkish Iskander, meaning Lord Alexander, Dominus Albaniae, Lord of Albania. I'm not going to give you a history lesson for the very good reason that I'm not a historian. I'm a book collector. I first heard of Skanderbeg from a customer when I was working in an antiquarian bookshop in London. My boss, Mr. Clifford Maggs, was the expert in continental books. So we had visits from collectors who were interested in this field coming to the shop. Of course, I used to talk to the customers if it was appropriate, and one day the name of Skanderbeg came up in conversation. After the customer left, I looked Skanderbeg's name up in the Encyclopaedia Britannica and gathered from the article that he was an important warrior and a towering figure of the 15th century. Soon afterwards, I bought the first book for the collection, Marinus Barletius, published in 1596, which is a perfect marriage of binding and text, and also contains a sonnet on Skanderbeg by Edmund Spenser. Thereafter, the books I have bought are in Italian, German, Portuguese, English, French, Latin, Swedish, Spanish, and Danish. It is amazing that he died in 1468, but has been written about for over 500 years in many languages, whole books, parts of books, and a play discussing him and his achievements. He appears in the 17th century edition of Plutarch's Lives, which you must all go and see. Not many people know that. Also, Elizabeth I prayed for him. The good Prince Skanderbeg, King of Epirus, a scourge to the Turk, as upon this day died. Prayer set forth in the reign of Queen Elizabeth I, January the 17th, 1558. Of course, there are myths and legends which grow up over the years round all great men, but of Skanderbeg's importance there is no doubt. It is fascinating to speculate how Europe might have developed if Skanderbeg had led the crusade and sent the Turks packing. As it was, as you know, the Turks occupied the Balkans, getting as far as Vienna, and were responsible for, this is just me talking, 400 years of stagnation in these areas. When young, Skanderbeg was taken hostage with his brothers and sent to Adrianople by the Turks, but he never forgot his native land or his Christian beliefs. Even his enemies revered him. To quote from Heylyn's History of the World, after his death and burial, his body was digged up by the Turks, and happy man was he that could get the smallest piece of his bones. He excelled in 3 different areas, as strategist, as swordsman, and as peasant leader. He identified himself with the Albanian free peasant class, the enemies of this class being the Turkish feudal lords of the east and the Venetian princes of the west. Of course, he had support when fighting these factions, and in a wonderful quote by Bishop Fan Noli, the struggle of Skanderbeg and his tiny mountain canton,
against two of the greatest warlords of the rising Ottoman Empire will sound like a mythical duel between a hillbilly David and two Goliaths. To finish, I thought I would quote verbatim from a book published in Edinburgh in 1743. Scanderbeg was of a fair complexion, his features regular, and his countenance manly and majestic. In short, his face was perfectly handsome, without the least unbecoming softness. His stature was high, his limbs proportionably large and exquisitely well made. He had no ambition, no avarice, no luxurious appetite to satisfy. He fought not for power, but liberty. He spoiled his enemies to humble them and to subsist his own people, not to enrich himself. When his affairs would permit, he kept a sumptuous table for his officers and friends. He himself eat but once a day, and that but sparingly. He never slept more than 5 hours in the 24, Mrs. Thatcher, and in times of danger would satisfy himself with 2. His soldiers were richly habited, but their king generally very plain. But upon proper occasions he would appear dressed and attended with the utmost magnificence. In a word, as a king, a soldier, and a Christian, if ever there was a perfect character, it is that of Scanderbeg. I want to show from the books that Scanderbeg was compassionate and patriotic. Thank you for coming, and please see the books and marvel. Faleminderit Ilir, është e vështirë të flasësh mbas gjithë këtyre personaliteteve, megjithatë unë vetëm do doja të falenderoja. Miqtë e dashamirës, ladies and gentlemen, faleminderit për pjesëmarrjen, thank you for coming. Shoqata e Bashkisë Shqiptare-Kanadeze është krenare që u bë pjesë e këtij organizimi nëpërmjet mbështetjes si sponsor dhe disa aspekteve logjistike. Kjo ekspozit, që angazhoi disa institucione, siç Ambasada e Republikës Shqipërisë në Ottawa, PASQYRA Shqiptare, shoqata jonë dhe sponsor të ndryshëm, është një shembull se punë të mira dhe serioze bëhen vetëm me bashkëpunim me njëri tjetrin. As you all know, Albanian Canadian Community Association strives to promote Albanian history and culture, our national symbols, including our national hero. And this type of a unique exhibition is completely in line with our vision and mission. That's why we are so proud to have been part of this wonderful event. Nga thellësia e zemrës dua të falenderoj Miss Nugee për përkushtimin e madh dhe dashurinë e pakufi që tregoi për shqiptarët dhe heroin tonë. From the bottom of my heart, I would like to thank Miss Nugee for helping us better understand our national hero, for helping our younger generation to get to know Scanderbeg. Thank you very much. Interesimi në Toronto për ekspozitën me libra nga koleksioni Nugee vazhdoi edhe pas përurimit të së dielës 14 janar 2018. Një nga një ose me grupe të vogla, familje shqiptare me fëmijë të vegjël vijuan të vinin në ekspozit për të parë koleksionin, si dhe për të përshëndetur gruan e nderuar nga Londra. Miss Patricia Nugee është një mikeshe shqiptarve, jo vetëm sepse është e lidhur me ta përmes dashurisë dhe respektit të përbashkët për heroin kombëtar, por edhe sepse e kanë ndier dashurinë dhe admirimin e tyre drejt për së drejti gjatë kontakteve të shpeshta të krijuara në vite, kryesisht nëpërmjet përfaqësuesve të trupit diplomatik shqiptar, por edhe me banorë shqiptar të përhershëm në Londër, me të cilët mban kontakte të shpeshta miqësore edhe sot e kësaj dite. Ftesa e pasqyrës shqiptare i dha rastit të provojë edhe ngrohtësinë e shqiptarëve të Kanadas. Mes vizitorëve të shumtë na befason ky zotëri. Very curious. Need I swell that which is fruitless taught the immortal deeds of mighty Scanderbeg with my weak praise? Isn't that gorgeous? It is majestic. Yes. I did spend too much on this book, but I will tell you why. It has a frontispiece, and usually people take out the frontispieces, frame them and sell them separately. But anyway. Teleshikuesit tanë që një herë mund të jenë edhe lexues të blogut dhe të faqes së tij në Facebook, me siguri e din që fjala është për Erik Margolis,
analist politik dhe autor librash mbi gjendjen ndërkombëtare, shtetas amerikan dhe kanadez, por me origjinë shqiptare nga nëna e tij, Nugee Zaimi. Ishte një rast I mirë për të mësuar më shumë në lidhje me këtë interes që ai shfaqi për Gjergj Kastriotin. What is your attachment, personal attachment to Skanderbeg? Well, first of all, my middle name is Skanderbeg, odd name that I have, Eric Skanderbeg Margulies. Who gave it to you? My Albanian mother gave it to me, expecting me to be another Skanderbeg. Well, I'm still working on it. I haven't gotten there yet. But I've always been interested in Skanderbeg, and I was brought up saying, act like Skanderbeg, be strong, be brave, be loyal, etc. So anyway, it's been an interest of mine for a long time. And when I was in university in Switzerland, it's almost 50 years ago now. You were studying history? I was studying, political science. I decided I wanted to write a book on Skanderbeg, so I started doing a lot of research. And I found some old books in Neuchâtel Library, for example, but I never could get enough material to do a decent book on Skanderbeg. Now, after you saw these wonderful books, part of Miss Nugee collection, what do you think about them? I'm absolutely overwhelmed by this collection. I never knew that there were this many fine books available on the history of Skanderbeg. In fact, there appears to have been a publishing boom in the 1700s on the topic. When I've been in Europe and talked to people now and again, there is understanding of Skanderbeg. There's a recognition, and particularly so in Russia, which I found very interesting. But all of my Russian friends, Skanderbeg, we know all about Skanderbeg, and quite different from North America. An Albanian author, Virgil Kule, wrote a very good book about Skanderbeg using lots of material, and when promoting his book here in Canada, he said Skanderbeg is like a passport for Albanians to enter the European Union. Well, it's an interesting point. I've made it many times. I've written about it in my columns that Albania and Skanderbeg really did save Italy from becoming a part of the Ottoman Empire. And we know that when the Sultan died, that Italian troops were heading towards Rome. And nothing would have stopped the Turkish army in those days because the Italians were so weak and disorganized. So it's quite fair to say that without the Albanians and the Albanian cavalry and around Bari and Brindisi, that the Italian Renaissance might have been or suffocated, snuffed out. I would like to ask you about the situation now in the Balkan, especially with Albania being postponed to become a member of European Union. What do you see is the problem? I don't really know. I can't give you a definitive answer, but I can suggest some problems. One of them is that Albania has been not very well organized in its attempts to join more deeply the EU. Also, Europe doesn't want any more Muslims. That's a major problem. Look, they're telling no to the Turks, but I think Albania will eventually be admitted. If Montenegro and Macedonia and all those parts of the EU, Albania should be too. Albania really is a hero of defending the West. You are pretty active online now. Where can your readers find you? Eric Margulies, Margolis, one word, ericmargulies.com. What about Facebook? You have a Facebook page too? I'm on Facebook too. Just look up my name on Facebook. And I'm all over the internet. So I do most of my writing now for the internet because newspapers are in big trouble. I noticed you a little bit upset with television earlier when we were talking. You said they don't want to let me express my opinions. That's correct. What happened? Well, the television and newspapers have become very controlled.
and there is the government party line. And I am constant bad boy in criticizing our foreign policy, particularly foreign wars and our Middle Eastern policies. And that's gotten me in trouble, and it's gotten me banned from much of the media. I've been banned from, blacklisted at CNN, for whom I used to broadcast all the time. The reason I was the only journalist who kept saying that there were no weapons of mass destruction in Iraq, that it was not true. And, well, that wasn't the party line. And it's all right with me. I write to express my opinions, not to do it as a job.